how has moving to Australia from UK changed you as a person? Siguro it changed me to push out of my comfort zone again. Again. Yes, kaya di ba from Pinas to UK, syempre out of my comfort zone na pud to. But na-establish na maguna ko akong self dito for the last 5 years. Ang atong tan-aw no na kanang mo yun ni atong goal, mo ni ang goal sa atong family. What surprised you most about yourself during this move? I think no na-surprise ko nga grabe day akong resilience ug akong courage. Kay feel na ko if wala ko ato, di jud siguro ko mulahutay. Kumusta ug maayong adlaw kabayan? Welcome back to the Pinoy Expat. My name is Isang and I am your host. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ng iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. Ngayong araw kasama natin si Cree, isang former nurse sa UK na ngayon ay nandito na sa Australia. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi Cree, maayong hapon. Hi Tito Icon, may hapon. Thank you by the way for being here. Thank you for allowing me to share your story sa atong audience. You're very welcome, Jud. What was your life like in the UK before mo nanganhi sa Australia? So, before mi niabot diri, ang among life dito kay memorable gid siya kay first country man na akong gi-workan o gi-live overseas. And then the first time pud nga ako ang nagkuha akong husband. And then we became a family. Yeah. Social circle na mo dito is dako gyud siya, mga daghan jud ang Filipino dito. So, daghang parties, daghang kanang activities. And na-explore po na mo ang England ug ang Europe, which was very memorable for our family. And right before we left UK, napa-travel na ko akong parents ug akong siblings, which is okay kaayo. Oh, that's really nice. Okay, wait. So, dili di ay mo nagsabay sa imong husband na padong UK? Dili, nauna ko. Okay. 2019 ko naabot dito sa UK. And then around late 2021 ako siya nakuha is because of COVID. Of COVID. Right. So, ang inyong 3-year-old dito nagipanganak? Yes, dito na conceive and dito na ko siya gianak. Oh, okay. So, wait lang. So, kaniha kay wala ko'y idea ani. Unsa man, is she a UK citizen or Filipino citizen? No, Filipino citizen gyapon siya kay. Atong time mga ako siyang gianak is Filipino passport holder pa man ko, Right. and then under working visa. Okay. So, dili sa parehas diri sa Australia, no, na at kung pareho parents PR or at least isa citizen ang bata. Dili. Okay. If ever like na citizen mi didto, UK passport holder siya, pero at that time Dili pa. Okay. Nya unsa pud mo kadugay sa UK? 5 years. Wow, taod-taod pud no? Taon-taon pod. Now, what was your turning point that made you decide to leave UK? So, despite the very enjoyable lifestyle, no, like travel diri, travel dito, the salary wasn't really competitive enough for me. Right. Okay. And that time, we're actually looking for financial security para sa among family. Of course. Yes. So, wait lang. Kay kani, I hear this a lot. I hear this often and I actually makita sa news na ang mga nurses sa NHS ba na? Yes, NHS. Kay mag-rally about the salary. So, unsa kadako sa percentage sa imong salary ang mabili na lang di ay after everything is stripped away? Naa siguro sa mga, let's say, mga 10%. Okay. So, gamay na lang jud Gamay na lang for your siya, savings. for savings. Actually, we're living paycheck to paycheck dito. Kay tungod, the salary wasn't increasing, but ang everyday expenses na mo, nagkasaka. Ang bills, ang cost of living. So, dili, actually, naman ni work sa uban, pero sa amo ang family kay wala yun siya ni work. So, it was really the finances that really pushed you to decide na? Apart from that as well, we wanted to be geographically closer back home. Kay, di ba, approximately 8 hours, no, from Pinas to Australia. Yes. But in the UK, kuan siya 24 hours, depende sa imong layover. So, wala siya direct. So, mo take time yun siya. And then, ang expenses, sa kanang travel, mahal yun siya. Right. Now, was the decision for you more exciting or more scary?
Actually, it was a mix of both. Kay exciting, like I'm looking forward for the future of our family and new opportunities. But at the same time, nahadlok me kay moving from another country and then starting all over from scratch. So nag-uol ko kay if ever maka-adapt baka midali, mo dyan na ang moto ang akong na-feel atong time Lagi no kay 5 years good ka dito. No, taud-taud pud ka you really dig in na sa culture na namoy community and everything. Actually kanang dili gyud siya from scratch kay na-experience naman na mo ang katong previous nga transition, big transition kumbaga from Pinas to UK. So pag-abot diri more manageable na siya. Right. But still, we still have to adapt to cultural adjustment and ang communication kay lahi ba ang Aussie slang sa British slang. Yeah, true. So na kay mga adjustments na pod. Kana na pod. So which is until karon kay di pag ko kasabot sa Aussie slang. Same. So mo gyud na ang communication. Lisod. Now kani for sure daghan kaayo na tao ang murag I would say gaatang ani na giunsa man. Can you walk us through the process sa inyong pagbalhin from UK to Australia? Giunsa nimo? Unsa imong gibukat? Oh, okay. So I started processing late 2021. Buntis ko ato padung ko mag-mat leave. So my pathway was through New Zealand registration na pathway. Kay katong time muna siya ang pinaka-common. Kay New Zealand that time, they will accept nurses with UK registration without us taking another English exam and another clinical assessment. So straightforward yun to siya. Murag igo ra ka mo apply. Yes, ni-submit ko sa akong documents sa CGFNS and then sa ilang nursing body. Ilang gi-assess and then ila kong gigrantan og nursing registration sa under New Zealand. Okay, wait, stop right there. So, NZRN ka. Yes. NZRN ka, and then did you have to work sa New Zealand jud? No. Okay, that's mura siya loophole no na nice. Yes, mura siya loophole nga nice gyud siya. Mo jud na ang pathway na ginabuhat sa mga nurses dito sa UK nga akong mga kaila. So when I got the registration sa NZ, gipa-convert na ko to AU registration. Okay, they have this so-called Trans-Tasman conversion. Yeah. But it was complex. Complex ang pag-transfer na ko kay I have to submit extensive documentation sa AFRA and then I still have to have an unmarked skill assessment. So katong time madili siya straightforward. Okay, daghang setbacks, financial constraints. So di gyud siya straightforward akong pag-process ato. So medyo complex siya. But karon naa pa gihapon ba na siya or wala na siya na path? As far as I know, gi-discontinue na siya na pathway kay siguro nabantayan nila nga mura gi-bypass na siguro ilang country and then wala na ini adto para work. So karon kay I think they're asking nurses to take the OSCE, more na siya clinical assessment. Yes. Yeah. And para makakuha og registration dito sa NZ. Okay, so required na makuha og OSCE. And then do you still have to actually be there and work there? I think so. Okay. Right. Pero I'm not quite familiar na kay that was way back 2021. No. 4 years ago na, 5 years ago na. Right. Okay. Nausab na gid siya. But you're really lucky kay Naswertean jud. It was bisan pag ino nato na medyo complex kay daghan kag kinahanglan na requirements i-submit and everything, but it was still I would say easier compared to having to do it all over again. Yes. Munang ni-push gyud mi ato, ni-push gyud ko nga buhaton na ni nato kay lisod kayo if ever mahunungan mi ato na pathway ba. So mas mo complicate siya if ever ang sulod na namo diri sa Australia kay mo take na pugog another exam. Yes, just that's you have correct. to shed plenty of money. Oras pa. Yes. What was the hardest part of the transition from UK to Australia? So when we flew from UK to Australia,
wa man minilahos diri. It wasn't a straight flight. Niuli pa mig Pinas. Okay, so ni side quest pa ba mo dito? Oh, so we stayed there for around 4 months man siguro. Ni celebrated mi og Christmas 2024 niya. New Year ug sinulog 2025 with our family. Hello, wow, bakasyon ang grande jud ha. Okay. So actually more siya og a pause for us. Okay. A chance for us to like reset and like think ba nga kanina atong ikuan sa atong mind nga mubalhin na taglaing country. So mentally na prepare me ato and emotionally. So dili gyud siya ingon na kalit gyud na wala katong time mo wala mi jet lag kay syempre gi kami Pinas. How about your kid? Kay at that time, how old was she? She was 2 years old. Okay. And would you say na nabaguhan ba siya? How did she react na Mami, lahi naman ni na country ato ah. Or how was it for her? Actually, wala kay ko kita og kanang changes. To be honest, no, kay since gikan mami sa Pinas, work naanad na siya sa weather dito. So pag abot na mo diri summer, wala ra kay siya nabaguhan. Sa akong think, no, kanang naka-adjust ra gyud siya na wala gyud ko'y nakita nga kanang naglisod siya. Pero although nagay times nga kanang maka-remember siya sa among mga friends dito, yung mga bata pod ng mga friends. Yep. Lisod ba i-explain nga naa sila in country, no? Pero good thing pod kay naa mi family friend from the UK nga nana pod sila diri. Oh, okay. Gauna sila. So dili na kaayo shocking na wala na lagi lahi na lagi ng mga tao diri. Oh, right. Okay. Now, did you ever doubt your decision during the entire process? Na by time na kaingon kag sakto ba nimong gibuhat? Naa jud time nga yung ana kay tungod sa siguro sa setbacks, dugay ba amo ang visa processing. Right. Na ako'y mga na-miss nga gi-submit. So nadugay gyud among pag-process ato. So atong time man nakana ko sakto pa ba ni uy nganong dugay kaayo. Kay ni follow ko kanang channel sa as a page dai sa Facebook nga kanang mga UK to Australia. Na yung mga nag-una mi og lodge nya nana ilahang kuan visa. Right. Okay, wait lang. Unsa di ay inyong visa na gi-applyan tuod? So, ang akong visa nga gi-applyan is visa 186 which is the employer nomination scheme. So, gi-sponsoran mi sa akong employer padung diri para ma-PR me. Right. So, mao na ang inyong visa right now, visa 186, Yes, no? visa 186. Amazing kay nakakita kag employer na willing. Yes, swerte jud kayo ko ato. Kay after pagka-grant sa akong Australian registration, nag-search din ko sa seek.com. Yep. Nag-search ko dito mga vacancy sa cardiac scrub scout. Okay. Right. So medyo specialized po di ay ka. Specialized Okay. So sa that mo makes area. sense kay I mean, daghan kay nurses, ha? Daghan kay student nurses dire. And then why would an employer import someone from the UK pa? Okay, that makes sense kay cardiac scrub Cardiac sa scrub ka. scout, so. Okay. So, did you have to pay them or pay anything other than your APRA registration? Unsa man imong mga gibayad pa? So ang among gibayaran ato actually is ang visa processing. Ang visa processing fee kay sila na may ni-pay sa nomination fee. Yep. So kato na time is for us three, among nagasto around mga 14 grand, not bad ha, for a PR compared to UK. Wait, 14,000 Australian dollars? Yes. And then, kamo nang tulo, and then PR na diretso. Oh yes, actually not too bad. Yeah, kay ang uban ana 12K one person lang. Yeah, okay. So kami natong tulo. Compared sa UK nga, kung i-convert na mo, naa siya sa mga 21. Yeah. Dako And did you have to go through an agency or ang employer na ang nag-arrange ana? So ang employer nako is na sila agent gyud. Okay. So namoy ni guide na mo sa processing sa visa. And that makes things a lot easier for you. That's the case. Bisan pag ingnon nato na complex kay you had to go back and forth, but still a lot easier kay murag igo na lang ana sige hungit na lang jud sa inyo. So, manang thankful jud kay ko. Oh, yeah, blessing in disguise. Yes, that's true. How would you differentiate or what would be the difference para sa imuha between nursing sa UK and then nursing diri sa Australia? Actually, clinical setup, wala gyud kay siya difference.
I think it's the healthcare setting. In the UK, I work for the NHS, so public setup siya. While here, I work for a private employer, so lahi ang standard sa public ug lahi ang standard sa private in terms of rules and regulations. Right. Like, So dili day siya murag isa lang na murag sige paras mo tanan og standards or what? Lahi ang sa public, lahi ang sa private. sa unsa ako na compare ha from UK to Australia. Okay. Kay Right. dito sa UK public, ang mga nurses were encouraged to speak up good for patient safety. Very collaborative ang team. Here in Australia on a private setting, very structured and streamlined ang ilang mga rules and regulations, which is easier pud sa imuhang expectation, unsa ang expectation sa imo as a nurse, unsa expectation sa imo as a doctor. So Yep. very straightforward ba? Yeah. Kay kabalo jud ka, kay baw jud ka, asa ka mo pwesto. Yes. Yes, you really know your place jud. Mo nang nakanindot pod. Kay like you said, like you're encouraged to speak up pero you're thinking, wait, am I going over the line na Yes, that's inana? true. Oo. But in the UK, ilagi nang gi-promote kay pangutanon jud ka sa doctor didto. What do you think about this? Is this better for a patient? Kay segue lang ha. Before I started cardiac scrub scout, orthopedic ward nurse man ko. So naka-work ko sa ward Oo. sa UK. So ikaw ang mag-chart and everything. Chart and everything, refer ka sa doctor. Then pangutanon po kanila unsa man na ni kani buhaton ta ni okay ba ka ni ana. So nakay opinion ba dito? Yep. So naka-work ka sa UK for 5 years as a nurse. Dire pila na kayo dire ko? Bago pa mi nag 1 year. Mo pa nag 1 year. Happy anniversary. Thank you. Oh. Between the two, which country felt harder to adjust to in terms sa trabaho, in terms sa like life outside sa work pod? For me, no, it was UK. Kay it was the first country that I live and work as an overseas baya. Yep. So I left everything in the Philippines. So bag-o gyud siya tanan nako kanang the culture, the language, although English man siya pero lahi ilahang British English nila dito. The weather, tinuod ba yun ang British weather no nga gloomy. So first 3 months good was very dreadful kay murag makaana gyud ko naka-feel ko depression. Like Pangutana ka ngano naman ko dire. like uli na lang ko uy kay mingaw kaayo. Homesick na gani ka. Sige pa jug uwan. Yes. Life outside work pod sa UK since paglarga na ko didto daghan mi na mga Pinoy nurses Dungan. Oh, Right. tungod sa agency. So daghan mi nagkaila na mi from the start sa katong agency namo and then dungan mi larga. So naka-form na pud mi og somewhat like family dito. So from the Philippines pa lang daan na may kasabay na bale. Yes. Oo, So right. igabot dito syempre kami raman di. Manglaag mi balag ni batugnaw. Yeah. Mag-barbecue bisan winter, magsugbay. Imagine. Right. Okay. Magsugbo mi sa gawas na nag-jacket kay kanang gunami mo barbecue kaning ano. Pero at least dili ra kayo siya murag feeling na alone. At first gyud, na-feel yun ako ang loneliness gyud na magtanaw ko sa window niya, gauwan kay muhilak ko. And in terms pod sa work, murag na culture shock ko sa ilahang healthcare setup dito. Coming from the Philippines, no? Lahi ilang nursing approach kay tanan buhat sa nurse. Right. Yan na. So unsa day ang setup sa Pilipinas? Sa Pilipinas is, naaman tay mga kanang bantay. No, bantay okay. can always assist the patient, di ba? When it comes to bedside care, like toilet, But in the UK, nurse gyud ana magbuhat. Even though naa sila bantay ha, they will always ask for the nurse's assistance. So, Right. lahi gyud siya. So therefore pag balhin nimo diri sa Australia, it wasn't as shocking anymore for you. Yes. So, surprisingly, naka-adapt ra mig hinay-hinay and na-manage gyud namo gyud ang kanang pagbalhin, ang pag-transition kay siguro we've experienced the first-hand transition from Pinas to UK. So, dito na mo na experience tanan and then pagbalhin diri mo gaan-gaan na kay siya. Gaan na lang. Kumbaga karon mura na kag grade 2 na ko. Kabalo na ko ani. Katong sa UK grade 1 pa man ko ato wa jud ko idea pero karon grade 2 na ko ana na ko idea gamay. Mga ingon ana, Right. ingon ana ang feeling gyud. Now let's compare and contrast no a bit ang work sa UK and then ang work dito sa Australia. Where did you feel
more supported as a nurse? I think I felt supported in both UK and Australia, but maybe just in different ways. Right, okay. Siguro in the UK because of the public setting, like as what I've said earlier nga maka-voice out maka-voice out ang nurses. Diri pod pagbalhin ako is kanang they expected me to know my job. When they hired me, they expected I know what to do, you know the job. Inig start nimo kabaw kan sa buhaton di na ka kinahanglan tuduan. So I just need to know the doctor's preference kani ana. Right. Oh, which is nice kay no kalang ikaw po you somehow feel proud kay I know this. Di na kami ta murag toddler naggunitan pagkamot kinana. Lifestyle wise, how did life feel outside of work? Life outside work in the UK, makaingon jud ka na kay work-life balance kay syempre dako among community didto so malingaw ra gyapon mi kay akong husband hilig man siya og basket so naay mga one day league and then mga common friends na pud namo party diri party didto so di gyud siya mingaw and then we have a big Filipino association na naay mga activities every month. Lingaw na siya eh. That's nice. Malingaw yun ang mga bata, especially mga kids. While moving here in Australia, what I felt outside work was really family growth. Since gamay among social circle, we intentionally go to parks na after work kami lang. So, we felt the slow and steady pace yun sa life nga kanang wa ka nagdali kanang imo ra jung gi-feel yun na mo ang moment na amis diri nya kanang kami ra gyud nga ba. Yeah, and that's really nice and really insightful ko to na comparison na sa UK, daghan mo feeling nimo a bit rushed kay daghan lagi tao na ay monthly activity whereas here you slow down kita lang. When did you first feel I belong here in Australia? Siguro the moment I step on the airport, I sense the feel of comfort yun. Like kanang naka-feel yun ko nga diri gyud mi kanang mo settle nga nya ka-feel ko nga daghan jug opportunities for our family ba which is nahinay-hinay ba gyud na mo og kanang feel karon so amo adjung gi-enjoy nganong nakaingon man dayon ka paggawas pa lang sa airport is it with the air is it with the community ba sa mga tao unsa man siguro kay tungod sa weather kay di ba Pinoy nature man gyud nato ang kanang naanad yung tag-init, kanayana. So, when I step on UK's airport, ang nisugat yun ako bugnaw, jud kayo na hangin. And that was 16 degrees. Di ko kalimot. 16 degrees. Then, kung ano din ka bugnaw diri, di anak ko. So, pag abot na mo diri, kuan kay nga warm, sunny. So, na-feel yun ako nga kanang muna yun ni. Murag very welcoming. Yes, very welcoming yun siya. So, I guess na timing ra jud pud to no around summer mo ni Ani. Yes, na timing sa yun to siya. So, murag gikuan yun ni Lord. Okay, so would you advise then ang mga first-timers mo ani sa Australia na mo migrate during summer or unsa man? Depende sa ilang ganahan. Okay, I guess. Fair enough, depende nila. Balik tagamay dito sa katong imong giingon no sa naa ka sa UK na magtan-aw ka sa bintana, nya mag-uwan, nya maghilak pud ka. Was there also a time na murag inana po diri sa Australia? What was your I would say lowest emotional moment during the transition period? Honestly, wala ko'y ma-pinpoint yun nga lowest emotional na ako na feel atong time pag-move na mo here. Siguro kay kanang pag-ari na mo kay kami ko sa akong husband og daughter. So, wala ko ka-feel og emptiness. Like, kabaw ko nga, miskan unsa among sugaton diri kay kuig na ko silang duha. Kani ana ba? So, it's not that heavy? Dili gyud siya heavy. Compared tong ako rin nilarga una sa UK, nagibaan ako akong parents, akong mga igsuon, akong husband. So, na-compare gyud nako, na lahi ra gyud if mo migrate ka with family, dungan mo og larga. Pero, with what happened to me in the UK, naka-learn pud ko in the long run nga kanang tao man gyud tano, we have to experience everything. We learn by experience, di ba? So, makana ko wala kay ko'y lowest point na kuan diri. Now, talking about your like learnings and experiences sa UK, what was your, I would say, biggest lesson na nakuha dito in your 5 years na stay?
biggest lesson na akong na-learn dito, no, kay kung dili ka mo kugi, dili gyud ka mo grow. Dito sa NHS, murag siguro mga 70 to 80% makakita jud kag Pinoy dito daghan. Straight shift gyud na kanang para maka-earn kag dako. So, muna akong na-learn gyud kay kung di ka mo kugi, wa jud kay madawdaw. Do you still have that mentality here in Australia, considering na dire ingon ka medyo slow, relax, or naabagyapon na mag-straight shift ko, mo duty jud ko, naabagyapon na siya? Actually, wala na. Maka-feel ko na kanang naman may on-call shift. So, syempre maka-help siya, no? Pero dili pareha sa una na eager ko mukuha og bank shift para maka-extra shift ko. Kay siguro na wala naman gud ang ako ang kanang concern nga githink na ay wala para bang puma-PR. Dito mo gidadama gud nako na dapat ko magtrabaho ug mo work hard kay para maka-earn kog daghang kwarta para ma-PR. Mo gyud na dito. So pagbalhin diri, which is thankfully nga PR laho, so nawala gyud sa ako ang mentality nga kanang trabaho kay na-change po siya tungod kay naman ko'y family, naman ko'y anak, so I have to balance everything kay di ko ganahan nga magdako pod siya nga dili ko maka-witness, no? Kay ma-compare ba na nato sa atong parents sa una, no, that they work hard for us to go to school. Kay ingana man gyud akong parents, pero I don't know, na-witness nila ang akong pag-grow, pero siguro in a different way, kanang di na siguro nila ma-remember ang first step, kaningana ba, which is emotional for us first-time parents, di ba? What surprised you most about yourself during this move? I think, no, na-surprise ko nga, grabe di akong resilience ug akong courage. Kay, feel na ko, if wala ko ato, di jud siguro ko mulahutay. Kay, you know, kung asa man gyud ta ibutang mga Pinoy, mukugi man gyud ta, no? So, if ever wala gani kay resilience, wala kay courage, and plus pag yun kugi, kay wala jud kanang Asa na lang bisang makaibot asa na lang ka, pero mo gyud to na shock ko kay syempre sa Pinas, di ba? Naatas na nagstay sa family, so di ta ka feel. Not unless we stand on our own. Na kanang ikaw na lang gyud na maningkamot gyud ka, so mo to na surprise ko na kayam din ako. Nakuratan na ka, ay kaya mo din ako, no? You know. Yeah. How has moving to Australia from UK changed you as a person? Siguro it changed me to push out of my comfort zone again. Again. Yes, kaya di ba from Pinas to UK, syempre out of my comfort zone na pud to. But na-establish na maguna ko akong self dito for the last 5 years. So moving from UK to here, syempre ni-step out to pud ko sa akong comfort zone with my family, of course. So muna na-surprise gyud ko nga ing-ani gyud ni dapat kanang nadyo mga changes, but siguro if ang atong tan-aw, no, na kanang mo gyud ni atong goal, mo ni ang goal sa atong family, masurpass gyud to nimo ang katong comfort zone na imong dili lang ko pero initially there were some self-doubts, especially sa work, kay I was expected to know what I was doing, kay what na mig train ana, but I have to learn how to work with the surgeons again. So night times mo ana ako natin one time nahila ko sa akong husband, sakto pa baka niya akong gipili diri na work diri sa Australia. kay honestly na culture shock ko sa ilang work sa private, pero nena kong banang ano mahadlok man ka nga mo scrub man gani ka og mga lisod nga cases dito sa UK. So siya makay na nimoy kumaana dra ka niya na siya. So sa isa ka tuig so far, unsa may pinaka-challenge para sa imuha na kanang kaingon kag lisura jud kayo ani oy, but you were still able to go through In terms of work, ni crash akong patient on table na we have to do CPR na naka scrub. Kay bati gyud ang patient. What was going through your mind? How did you feel back then? Actually nakulbaan ko. Honestly nakulbaan ko. Kay dili man ako ang initial scrub ato, so ni scrub in ko to help. Okay. So nakulbaan ko kay nipuli man ko og CPR sa surgeon, kay dili na enough ang pag CPR niya, kay syempre kapoy naman siya ko, puli-puli man jud good na. So daghan kay nanood ang tanan tawo, and then nag-CPR ko, and then the anesthetist kay mo sulti po mo command nga keep that pressure, kay para musaka ang pressure sa ang blood pressure. So makaana jud ko, Lord, ikaw gibahalaan ni, basta ako gibuhat gyud nako ang makaya na ako mabuhat.
na mo-assist ang surgeon, nag-CPR, and then maka-anticipate gyapon despite sa emergency ba? Unya, unsa may outcome ato na panghitabo? The patient survived. Okay. Yeah. The patient survived, but you know, it will take some time for them to recover. Oo. And then I guess sa imuha pod kay medyo traumatic pod siguro to na experience sa work, no? Traumatic yun siya. Murag na-drain tanan ang energy sa akong lawas na kanang buo ko gikuag dugo, gibubuag tubig, nabugnang tubig, ing ana yun na kanang wala na ako na experience pan sa UK magka-emergency me pero not to that extent. Pero life goes on. The next day, you go back to work. Reset gyud siya kanina ba? Kuya ako ato na experience no murag ako siguro na ato murag kulba pod light. But anyway, we are now towards the end of our interview and very last question for Filipinos na naa sa UK karon, Filipino nurses na naa sa UK karon na thinking about moving here, making the same move na imong gibuhat. What should they prepare for emotionally? For me, I think they really have to prepare emotionally with cultural adjustment and also the pressure of starting over again. Okay. Based on my experience as a highly specialized scrub nurse, no, grabe yun ang pressure na ako na-experience diri, like syempre kay aware mo gud sila nga you are capable and kabaw ka unsa imong buhaton. So I don't know if that would work with other specialties, pero they have to know that there's always a pressure with starting all over again. Starting from scratch, getting to know the hospital's standards and the rules and regulations. Okay, there were times na I really had self-doubt. As what I've said earlier nga, nangutanag gyud ko ato ni Sam nga, ngano man ko kabaw man ko ani mo scrub niya, ngano mahadlok man ko. Mo gyud ako pangutanan niya, and then he keep on reminding me nga, ay kadlok ikabaw man ka ana. Ana siya. One thing po siguro, if we have like a strong support system. Yep. Kung natin strong support system, murag maabiba magud ta. Also, I think they have to be patient with themselves. Kay you know you grow in time and with experience. So it takes time and experience good to grow, but they just have to be patient. Okay. Matod pa nimo ganina, trust the process lang yun. Yes. Well, thank you so much, Cree. Daghan kay salamat for sharing your story. Grabe, kulba, exciting, and looking forward sa future para nimo. I mean, ako I'm looking forward sa imong wonderful future dili kay 1 year pa lang man ka. 1 year pa. So there's a lot of things to look forward to, and I'm really happy for you and welcome to Australia. Oy. In 4 years, pwede na ka mag-apply og citizenship. Yes. Thank you, Tito Icon. Mudyo na akong gilook forward. So, thank you so much for having me. Okay, I know some other nurses from the UK, ganan sigud sila maka-listen sa first-hand experience from nurses from the UK na ni-migrate here. It might not work for them. Some other nurses, it might work for them, but from my point of view, it really worked for my family. And it all boils down to what do you want for your family. Nice. Thank you so much. Thank you. Daghan kayong salamat. So guys, that's it for now. Cree, ang atong UK nurse na karon na ana diri sa Australia. Well, thank you guys for watching. This has been another wonderful episode of the Pinoy Expat. If you want more episodes like this, make sure to subscribe to our YouTube channel and follow me on TikTok. Once again, my name is Icon and you're watching the Pinoy Expat. See ya!